Hi students, welcome to science study classes. I hope you doing well. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹುಕ್ಸ್ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಹುಕ್ಸ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಕರ್ವ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಹುಕ್ಸ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಹುಕ್ಸ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇವೆರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ರೇನ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೇರ್ ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ elasticity. Hooke's law is an empirical law. It holds good for all the materials and it does not exhibit some materials. ಓಕೆ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೂ ಓಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಸಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಓಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ಹುಕ್ಸ್ ಲಾ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಕರ್ವ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಕರ್ವ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ರಿಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇವಾಗ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಹೆಂಗೆ ಕೋರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದಾವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೌಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ದ ಅಂಡರ್ ದ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಲೆಂತ್ ಮೇ ಬಿ ಚೇಂಜಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಲೆಂತ್ ಮೇ ಬಿ ಚೇಂಜಸ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೇನ್ ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. Again we can increases the force, the length may be increases also. Okay, so we can again note down the length. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೇನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಂತ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಲೆಂತ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we can plot the graph between the stress and strain like this. Okay, ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅದರ ನಡುವೆ ನಾವು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ we can plot the graph. ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ನ ಹಾಕಿದೀವಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೇನ್. ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್. ಓಕೆ, ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗೆ ಆ ಗ್ರಾಫ್ಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಫ್ರಾಮ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಹೌ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಲೋಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ನಾವು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಲೋಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ O. From point O, consider the point in this graph. We can consider the portion OA. Here it is the linear. This graph have the linear relationship. Okay, ಇದು straight ಆಗಿದೆ. This graph is in linear. Okay, in this graph it obeys the Hooke's law obeys ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. So the body get its original dimensions when the applied force is removed. When the applied force removed, the body gets its original dimensions. So here the body acts as the solid act as the elastic body. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಾಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ O to A ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಸಾಲಿಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡಿ ಹಂಗೆ. ಓಕೆ,
ನಾವು ಅಗೇನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಎ ಟು ಬಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೆವರ್ಲೆಸ್ ದ ಬಾಡಿ ರೀಗೇನಿಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರೀಗೇನಿಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್, ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀಗೇನ್ ಇಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಓಕೆ, ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಹಿಯರ್, ಇದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ yield point. What it called? Yield point. Okay, again we consider the this point is known as a yield point, and stress at the stress at this point, having the stress is known as the yield strength. Okay, yield strength of the material, it is known as the sigma y. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಗ್ಮಾ y, ಇದು yield strength. Okay, now again we increases the now we consider the first point b to d. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ again we increases the force increase ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ the stress is developed and exceeds the yield strength ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ yield strength is exceed, so the length is so the strain is also increases. yield strength ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಶೋನ್ ಬೈ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಟು ಡಿ. ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಎರಡು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ವೆನ್ ವಿ ರಿಮೂವ್ ದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಲೋಡ್, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಲೋಡ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ದ ಬಾಡಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಲೋಡ್ ಅನ್ನ ಏನಾದ್ರು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಬಾಡಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಕರ್ಸ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್? Plastic deformation. On the graph, the point D ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಸ್ ನೌ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಯು. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು. ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಫೋರ್ಸ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. If the ultimate tensile strength and the fracture points D and E ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾದ್ರೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇನಂತ ಅಂತೀವಿ? ಬ್ರಟೈಲ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಬ್ರಟೈಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡ್ ದ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ D and E is far apart ಅಂತಿದ್ರೆ ಇದು ಡಕ್ಟೈಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕೇಬಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಬಟ್ ಬ್ರೇಕೇಬಲ್. ಡಕ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮೂತ್, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ NCERT ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.